urhulumente unikeza leni information ngenye imini kule nto idibaniselene nalo mhlaba, ngenye imini anikeze enye. Siyayicela iParliament yasekhaya ikhangele i-department irrelevant kulena into ikhe ithathelwe ingqalelo ngokukhawuleza ikwazi ukuphenduleka ukuba kwenzeka ntoni kwinto ye-land claim yaseDwesa-Cwebe, ngoba ezincwadini akukho nto ingazange yenziwe kulaa land claim. Umhlaba wanikezwa back, banikezwa nentsika ne-title deed yonke into yoba kwathiwa ke mabenze i-developmental planning ngenjongo yokudevelopa laa mhlaba phaya. But since on year 2001, yes, sukela ngelo xesha zange kube khonto iqhubelekayo kuyo yonke into edibaniselene nala land claim. That is why abantu bekhala ngolo erhalelo loba isingaske ithathelwe ingqalelo lena into ngokukhawuleza sikwazi uba iphenduleke, ngoba kubhlungwana kwindawo esihleli kuyo ngendlela esihleli ngayo. Abantu batsalatsalana, omnye ukhomba omnye esweni omnye evikela iliso lakhe. So siyazicela kakhulu ke ezo ndawana. Kungenjalo eyona nto siyixhasa kakhulu yile ithi umhlaba wona hayi mawubuye kwaba bantu babe uthathe ngolunya kwabanye abantu, ubuyele kubantu ofanele into ba ubuyele kubo, ngoba kaloku kuba ngabe ubuthathwe mhlawumbi kurhulumente awunawukwazi ubuyela ubuyisele kwisiqu somuntu, mawubuyele kurhulumente. Kodwa bubuthathwe ebukhosini mawubuyiselwe back phi kwi-traditional leadership. Enkosini mphathi. I am Chief Futumele from Elliotdale, Tobe village. Thank you, Chairperson, and greetings to everyone present here, the traditional leaders, the committee, the government officials, councillors, and everybody. I'm also the chairperson of the Traditional Council. There's a clause where it speaks about the expropriators. They are listed in that clause, but I don't see the traditional leaders featuring there. My input is to the effect that traditional leaders should be also included there as the expropriators. The reason I say that is because there's the 13% which is under this trust, which is under the minister. That 13% is supposed to be given back to the traditional leaders or under their authority. They should be the ones who are in charge of controlling that 13%. And furthermore, in our townships, in our villages, there are shops that have been built there by white men who did not even buy, pay nothing for that piece of land. They got those pieces of lands through wars. But when they sell those shops, they charge people millions. So those pieces of land are supposed to be given back to the traditional leaders so that they can give them back to their rightful owners. Furthermore, there's the issue of the claim of this Dwesa-Cwebe issue. That Dwesa-Cwebe case or claim is a very sensitive issue because it caused some animosity among the people who are staying there in the area. Sometimes they'll elect a committee to be in control, and you'll find tomorrow the same people who elected the committee, they will be toying against that committee. But there's no process that has never been fulfilled in that claim. Everything was fulfilled in the Dwesa-Cwebe claim, and they were even given title deeds, and everything was said, has been finalized and settled. But nothing is happening there. They have never been given any compensation, or there's no development that is happening there. So I request and suggest that if this committee is not the one that is responsible to assist the resolution or resolve to help the committee or the issue of Dwesa-Cwebe to be resolved, I suggest that you rather take this Dwesa-Cwebe issue to the relevant committee that can assist
that community to stop fighting among themselves so that the Dwesacwebe issue can be put to rest. I support the fact that the land should be brought back to its rightful owners. It should be taken back from those who got access to land through the spilling of blood. We want our land back. Our traditional leaders should get the land, and even their communities who were forcefully removed from their areas, they should be compensated or given back their land. Mandi bulisa umphathi inqubo. Bulise aya kunqala ngifaxa nimileyo. Mandi bulise umphathi inqubo. Ndibulise iParliament ngokusiphathela lento ibaluleke kangaka. Bulise ke bonke abantu abalapha endlini ngokwamanqanaba wabo. Andinanto ininzi ngoba ke ndiyabona ba size kwamzekweni isiqala sinye. Mna ndinawo nje umbuzo othi njengoba kuthiwa kuzawuthathwa umhlaba kungacompensate kuzawuqalwa phi njani. Kodwa ke icebo ndicinga laba khona. Ndiphinde ndiyibulele iANC umbutho ophetheyo olawulayo ngoba sikwazi uthetha njengoku ngenxa yawo. Sikwazi uthetha njengoku into ezidibene nalamabanga nje kwakade kuthulekile ukukhala intonga emntwini umuntu angathethi anyamezele into noba injani. Ndiyibulele iANC ngoba isenzele le nyweba ivule elithuba sikwazi uba sithethe kangangoba sifuna into esizicingayo. Kodwa ke ndikwajika ndithi kuyafuneka izinto xa iANC ithi yazenza yenzela thina iziqwalasele kumonitharishwe kangangoko. Ekumonitharisheni ingabikho yodwa ibuyisele amandla enkosi. Inkosi amandla wazo engekabuyiselwa iANC izawungayothi sengenkunzi ngoba uthi wenza le kutoyitoye ngapha. Inkosi kufuneka zilungise zitoyitelwe nazo nezo nkosi. Ngeliphandle ndiyayixhasa kakhulu into yokubana umhlaba ubuyiselwe, kodwa ubuyiselwe uthathwa kwaba besebewufumene mahala. Akumandanga wena ukuthi izinyo ngezinyo. Funeka kodwa nenza indlela umhlaba uziswe ebantwini abalilungelo kuwo abazinkosi ngabantu bokuqala ke abo. Also kwindawo endisuka kuyo mna ndisuka apha eNqathu phantsi kwenkosi uZana Nkululeko kwinqila yaseBhodo. Bayana abantu bafuna uzenzela emhlabeni. Kukho ke ngoku lento yenzekayo yobana kukho laa mida yayisethwe yiNational Party engcinezelo. Kubekho le mida yenziwa xa kuthiwa yi-demarcation ewufumanisa ubana uba indlela sorry ibicelelwe indlela. Abantu ngoku bathatha laa ndlela bayenze umda. Bayeke uhamba ngolaa hlobo kwakuhanjwa ngalo. Imida esetyenziswa ziinkosi yilaa mida yayisekwe yiNational Party. So kuyaxatyana ke ngento zamanxiwo phayana ezilalini. Umuntu ubona umuntu selenzile. Ndiyarhalela kurhulumente wethu asincedise ayicacise loo nto because kusetyenzwa ngemida yengcinezelo. Asizuyazi ke imida yakuqala uba kwakusetyenziswa imilambo kuqala kuthiwa umlambo umni njalo njalo. So ndiyafuna uba ke urhulumente wethu asincedise kuloo nto. Abantu bethu phaa ezilalini uyabalwisa ngoba ngoku kuthiwa uthetha ngento yomda ufumanisa uba uthetha ngokwinto eyenza uchuku ngoba izinto ezinye sikhula zikho siyazi imida ihamba ndawoni na. So ndiyacela urhulumente wethu asincedise kakhulu kuyo yonke into nendingakhange ndifikelele kuyo urhulumente azame uyilungisa. Enkosi. Just the previous speaker did not give his name, but is the chief from Ngadu. Greetings to the chairperson and the committee and everybody present here. I want to start by saying I thank the committee for this process, for creating this platform for us to have a say.
I don't have much to say because those who were before me said a lot. I echo the same sentiments that they have already said. The question I have is, where will this expropriation start when we talk about expropriation? I'm just wondering where, which land is going to be expropriated. But I would suggest that you start by expropriating the land that was taken by those who do not belong to this country, who came without land but are owning land today. Those who got the land through fight and forceful removal of our people. We thank the NC for creating all these processes because we never had such opportunity of talking free and making our inputs to the law-making process. But I suggest that when there's a process that you have, or a project that you have started or you wanted to be done, please let there be monitoring. Please give our traditional leaders back their traditional power, because our people, sometimes when the traditional leaders are trying to give direction and give some indication as to what needs to be done, but you'll find people will go out and toy against the same traditional leaders. I support the expropriation. Expropriation should take place, and land that should be expropriated should be from those who got land without even paying a cent. And furthermore, as I'm stated that I'm from Ngadu, there's this NA demarcation, the National Party demarcation which was imposed in our area and was applied there. Now our people are fighting with the traditional leaders because they want to employ those demarcations that came, which were apartheid demarcations. Yet we used to have our own demarcation marks which were like rivers and mountains and so forth. We grew up knowing those were used as our demarcation features. But now our people want to rely on the apartheid demarcation that was imposed by apartheid, and that caused a lot of animosity to our people. We are pleading with you as our government, please assist us and give us even more than what we have already asked. Please assist us. We have hope that we are going to bring change to us. Please don't disappoint us. That was Chief Ntsika Yesizwe Sikau from Ngadu Portwe. Mandibulise ingqanga nentsiba zayo zonke i-colleagues lapha sendiphakama nje sendicovered. Ayashukuma amathambo oba omkhulu ngoba lo mbutho sikuwo wawusekho ngoba omkhulu babulalana neminye imizimba ayisekho apha ingapha phesha kolwandle ayathetha ngoku. Mna ndiyacela Nkosi ngase nibuyise isidima senkosi. As from 1994 salehlekwe isidima senkosi. Andazi noba ke ulombutho lo wasemoshayo ngoba before 1994 isidima senkosi sasikuzo. Kodwa kule mhla namhlanje ayisesiso. Secondly, ndinomothuko noloyiko xa sisivale ibhili sesizobizelwa kule ndawo. Sinenqila zethu ezingapha ezantsi ebekufanele kuqalwe kuzo kuqala before sisebenza ngabantu. Asisebenzise sesiqu. Okwesithathu, le role niyenzayo lena sizawuvota ngo-October siyaphela i-10.
Uba beniyenza regularly le role niyenzayo ngeke ungenjanga. Xa kuzawuvotwa niyasiphithiselisa phakathi kwabantu bethu. No, namanxa sesimamela phaa esitivini imbi into eyenzeka phaa eParliament. Andazi noba kumnandi noba kwenzeka ntoni na. Kuyale nale. Uva kutyiyo lemali zii-billions zabantu. Phaa emazantsi bayahlupheka abantu esibaphetheyo. Kodwa if umuntu oyi-1 utya ii-billions zemali. Kawufana ucinga intlungu engapha ngezantsi. Bantakwethu ndingumlimi, noba singalayisha iinqwelo zethu usiye phaa kum, uza kukho yonke into phaa kum, kodwa ndiyasokola ndibuyele. But ngexesha lakudala mandulo kwakungenjanga. Kanibuyise isidima senkosi. Thank you. I'm the grandchild of Slava, all protocol observed. I must say that I'm mostly covered by the previous speakers. This land belonged to our forefathers. Their bones are shaking now, and some of the bones are overseas. Please restore the dignity of our traditional leaders. Since 1994, their dignities was eroded. I am surprised by the bill that you call us to make input to this bill, because you should have went down to us and spoke to us. Yes, we are going to vote in October, but this role you are doing, I wish it should be a role that should be done regularly. We hear things that are not pleasing us when we listen about the things that are happening at Parliament, the embezzlement of funds, and you'll hear that somebody has committed corruption of billions and billions of rands, and yet people at grassroots level are struggling, are suffering, are poor. But even if you can go to my house now, you'll find my house full of everything. You'll find out that everything is there. There's nothing lacking as much as I struggle and I'm unemployed. Please, I'm pleading with you in the issue of the dignity. I want to emphasize the dignity of the traditional leaders should be restored. Thank you. Phathi inkqubo. Inkosi ezikhoyo apha zonke zingacalulanga. Le ndwendwe esifakwa kwindawo ngendawo bandinibulise. Nonkosi uJamda uMangati ophansi kwenqila kwaBonkolo. Okokuqala nje manje ukuthethe mina. uMangati neNqabarha balwa ngomda. Xa sisiya kwaLand Affairs kuthiwe sawuza. Sekuphele iminyaka ngoku. Abade beze kuLand Affairs neemephu ezirayithi. Ndigqithe Kapa. Phaa kuMangati sinomhlaba lapha edrobhini. Kudala ke siyifakile iclaim. uLand Affairs urhuqa inyama. Ngothetha nawe abantwana bazenzela ngoba amosha. Bazenzela abantwana ngoku. Andazi ke noba nifuna kude kuthiwe nini. Ndidlula apha. Phaa kuMangati ngo-97 kwafika uLand Affairs ihamba nabantu bakwa-Eskom becela isiza se-power station. Savuma singuMangati. Basiqhatha ke ngelithi
nokuba usinika isinxephezelo. Kunanamhlanje xa bakhumbuza bathi hayi omkhulu akabikho, hayi siyeza. Ibomba ke ngoku Eskom lo Land Affairs ikhona indawo ngamnanyani. Ligqitha apho kukho iline yombane esuka eDurban ebheke eBhayi, inqumle emasimini abantu nasemadlelweni. Babethembisele ke bathi bazawulungisa imali yamadlelo komkhulu, imali yamasimi emntu wentsimi. Kunanamhlanje le micimbi ke yonke izinto sibuzwa apha kum, de bathi abantu bowuhlala inoba ndiyityile imali. Loo nto khandincediseni ngaloo nto, khe nishukumise. Andizithethe ezinye izinto, sezithethwe zinkosi. Mna sendibetha nje le ndawo yam. Enkosi. All protocol observed. I'm Chief Jamda from Mangati, Bonkolo. Thank you, Program Director, for the opportunity, and greetings to you and everybody. Firstly, Mangati and Ngabakha are in a fight about the demarcation, the boundary between these areas or villages. And furthermore, Mangati Land Affairs promised to come and assist in resolving this dispute between these two villages, because they are the ones who have the maps, but they never came. And furthermore, Mangati also owns a piece of land which is in town, where Land Affairs fails to come and account for it or to assist them to get it paid. As a result now, our kids are getting out of control for that, in that piece of land. And in 1997, the Land Affairs came to us together with Eskom. They wanted to get a site for a power station, and they promised that they are going to pay us for that power station, for which we gave them a site. But they never came back. Whenever we try to remind them, they always make promises that they are going to come back, but they never came back. And again, there's an electric line from, that stretches from Durban to PE. That electric line is cutting across the plowing fields of individuals and the grazing land of our livestock. And then this Land Affairs promised that they are going to pay us, or they are going to make Eskom pay for that. They even gave the details that for the plowing fields, individuals are going to be paid. For the grazing land, the thrasher leaders are going to be paid. But that never happened. And now the community members don't trust the traditional leaders, that is me, myself included. They accuse me that maybe the money was given to me and I used the money for my personal problems. So those are the challenges that we are faced with. Our people, sometimes they don't trust us because of the way that you as the government are not failing, because of the way you, the government, you are failing us. Because we need some assistance, some intervention, that these issues that I've raised, that the relevant department should play its role. Mhlali ngaphambili ndivumela ndithi nqanga nentsibazayo ndingunkosi uSigidi ophuma edutywa
ezilalini. Ndizalelwe ezilalini, andizalwanga. Ndingene apha mhlali ngaphambili kuthetha ilungu lepalamente. Lisithi beza kuthi siluluntu ngenjongo yalo mthetho ocetywayo wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Uthi ke lo sisi siyawuchasana lo mthetho okanye siyawuxhasa. Bendiba ujonge xa bendingena. Mna njengenkosi andizazi. Zazi noba ndiyawuchasana lo mthetho noba ndiyawuxhasana. Ngoba awuthethi into ngalo mhlaba wasezilalini apho ndikhoyo. Ndirhalela ke sive ncakasana iparlamente ba ithini ngalo mhlaba usebantwini ezilalini. Ndoyika ukuthi ndiyawuchasa lo mthetho kanti kuthiwa kuyothathwa amasimi wabantu ezilalini, kuthiwa kuyothathwa amadlelo wabantu ezilalini. Ngase ke sicaciselwe ncakasana ba uthini la mhlaba wasezilalini kulo mthetho ocetywayo. Kaloku likhona ibali elithi bathi abelungu xa bewuthatha lo mhlaba ezinkosini bathi bafuna umhlaba ongangesikhumba senkomo. Xa sebesiya kuloso sikhumba bawenza wangangomsonto wenaliti. Mhlawumbi lo mhlaba sithetha ngawo ngulo usedlalini okanye kuthathwa la 87% ebethetha ngawo uNkosi uNdevu uziswa kulo okanye ithathwa yonke le mihlaba uze ndiwuchase okanye ndiwuchase. Ngase ndazi loo ndawo. Enkosi emhlali ngaphambili. I'm Chief Skiti from Dujwa. I was born in a village, Dujwa, not in a farm. When I came in here, the chairperson, who's a member of parliament, was busy addressing us, telling us they want to get our input about the expropriation of land without compensation. She said we should make our inputs and indicate as to whether we support or we don't support the bill, and also give some reasons for that. I personally don't know where I stand, because I did not hear nothing mentioned about the land that we are staying in rural areas. Now my fear is that, should I say I support and only to find out that the land that is going to be expropriated is the land that we are staying in, that is the 13%. And yet if, for instance, the land that is going to be expropriated is the 87%, then I will support the bill. I'm afraid there's a story about somebody who said he wants a piece of land which is equal to the size of the skin of a cow. And then the one who was to give the land regarded that as minor and agreed that yes, you can get a piece of land which is the size of a skin of a cow. And after agreeing, that skin was cut in a tiny, tiny piece and was stretched from here up to wherever, because it was cut into a tiny piece. And yet the person who agreed saw the skin as in its total form without it having to be made tiny. So I will support this bill if you refer to the 87%, but if you refer to the 13%, I won't support the bill. So that's why I say I don't know where I stand. Mandibulise kumhlali ngaphambili osiphethele lenhlangano. Members zeParlamente zonke ngokwezindlu zazo. Inkosi zezwe lakokwethu, o-councillor, amagosa kahulumende, namafana nkosi akhona apha ngaphakathi. Mna ke ndingunkosi uNgubechandi kwaBomvani eXhorha apho ndivela khona. Iyawuba ngathi mhlali ngaphambili mhlawumbi sizinkosi sicula ingoma enye
Sawuthanda ke into yoba noko ke ningevi kabuhlungu. Ndonqena nje ukwehla nam kuba ke ezinye izinto ebenzawuzicaphula nam sele abantwana benkosi bezithethile. Bendinawo umbuzo okokubana ngaba kwenziwe ngabom na into yobana sithi xa siza kuthetha ngomhlaba sizobekwa apha eholweni ekhona amakomkhulu ingakumbi ikomkhulu elilethu ke lasebukumkanini. Lo mthetho mna ndiyawuxhasa ndingunkosi Ngubechanda le bill, kodwa ke ndiyixhasa kweli cala lokubana kubuyiswe umhlaba lo wathathwa ezinkosini ngongonyamelo ngabantu abamhlophe. Umhlaba ke ongangale unkosi uNdevu ebeke wathetha ngawo. Ukuba senza ubuchule kakuhle xa siubuyisa lo mhlaba ngokwalendlela urhulumente wethu athetha ngayo, ngokwenkolelo yethu nangokuva kwethu nokubaliselwa, umhlaba lo woxuthwa ezinkosini, zinkosi ezazikhokele woxuthwa kuzo. Kumele uba ke ngoku uthi xa ubuyiswa uphinde ubuyiselwe kuzo. Ukuba ngaba besinoyiqonda le nto yokubana umhlaba lo ngowenkosi, uba besinoyiqonda sonke loo nto uba umhlaba lo ngowenkosi, ingowenkosi nje waxuthwa ezinkosini, iinkosi lo mhlaba ziwugcinele abantu bazo inkosi. Uba besingayiqonda sonke loo nto nale nkqubo ibizawuthi xa ihamba ingabi nako ukukhubeka phana phaya. Siyavumelana nawo kucingwe kakuhle ngokubana makuthathwe le mihlaba ibuyiswe ngurhulumente wethu kakuhle kakhulu, kodwa ke mayibe nendlela. Njengombuzo obuzwa ila pamphlet ke sayinikwa phaa eXhosa ngamalungu eParlamente uba lo mhlaba umele uya kubani. Ayimelanga into yobana iyathandabuzeka into yobana kumele uba xa uthathwa umhlaba uyaphi, iinkosi zikhona owaxuthwa umhlaba kuzo ezazikhokele amadaba. Sixhasa loo nto ke singabantwana benkosi. Enye into endifuna uyibeka nje, mhlawumbi uyawuba khona nonceda apha kuba sithetha ngomhlaba. Njengoba kuhleliwe ezilalini, kuhleliwe ezilalini abantu bahleli ngaphandle kweziqinisekiso zemihlaba. Laa nto kwakudala kwakukho into ekuthiwa zii-PTO kudala. Abantu abasenazo iziqinisekiso zabo. Yema laa nkqubo yokokubana mazikhutshwe ezaa PTO. Noba sisikela izikolo, noba sisikela icawe, noba sisikela ii-clinics azinancwadi. Ndiyacela ke mna ke into yobana make iinkosi zinikwe umntu olilungelo lokubana angasinceda kulo mhlaba ukuzinzisa abantu kakuhle kwindawo esihleli kuzo. Ngaloo mazwi ke ndithi mandibulele ukuba nam ndizoma apha ndisitsho ke nam ukulandela inkosi leyo uba urhulumente lo ulawulayo noko siyambulela, kuba ke sasingakwazi uthetha ngolu hlobo. Siyathetha ngoku singenavalo. Enkosi, bulela kakhulu ke nakwilungu leParlamente phaa unozi sincedile phaa egeyithini. Enkosi. I am Chief Ngubengcuka from Bomvana at Elliot. Greetings to the chairperson, the traditional leaders, the councillors, and the government official and everybody present here. We will sound like repeating the same thing because I'm covered with all that I wanted to say. But I want to ask a question. The purpose of us having this kind of a meeting in a venue like a hall, instead of the Royal Palace, was it intentional to bring us in a hall instead of taking us to the Royal Palace, as we have a Royal Palace here? I supported the expropriation of land, and the expropriation that I refer to is the 87%. If you can, one looks at the history of the land, the owners of the land, according to history, and even the people from whom the land was taken
through wars and fights were the traditional leaders. They were leading those wars, defending the land that was under their control, which they were keeping for their people. So I suggest that we should bear that in mind when we talk about land expropriation, because there was a question that was asked here as after the land has been expropriated, what will happen to the land? That's supposed to be, the answer is supposed to be obvious there, because the owners of the land were the traditional leaders. The land is supposed to be obviously given back to the traditional leaders. Another thing that I want to raise is that people are staying in different areas, they have their properties and so forth, but they don't have anything that shows or that is a kind of a proof that they own the land that they stay in or the house they stay in. So I suggest that the traditional leaders should be given some kind of a support, somebody who would come to them and sit down with them and craft a kind of assistance that can be given to the people as the proof that they own the piece of land where they stay in. And furthermore, I want to say I'm very grateful for the opportunity that you gave us and allowing us access in the lawmaking process by coming to us and giving us a chance to make our input in the process of lawmaking. Avulkai. 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 Ndikhatlela nje zinkosi into yoba ndinankomo. Ngokokwazi kwam umongameli uyiphumezile lokumkani ndikayiva i-challenge uphumelele. Umntu kophazamileyo udla ngogotya inkomo. Ndicela nje eso silungiso. Zinkosi into endiyiqaphelayo xa sinale ngxoxo, eli xesha ndinewari yalo, xa sinale ngxoxo, iinkosi ziyathanda uba nomsindo. Singakwazi uyingena kakuhle le ngxoxo, sivakale kurhulumente. Ndikhumbula edutywa kusekho ukumkani uzwelonke, azwelonke angawumphefumlo ngaphumla ngoxolo. Saphuma phakathi, sagqiba sathi asiyifuni le nto, saphuma singaviwanga. Ndiyayiqaphela ke le nto idala into yobana singaqondani sinombutho kakhongolose. Ndiyarhalela uba uThixo andiphe ubuchule ndiyidakance kakuhle ukuze icace le nto kuni. Izinto esinazo apha zimbini, ndiyaqaphela nenkosi ngokuzithethayo ziyiqaphela ube nto zimbini. Ku-87% okuthethwa ngayo kuyathethwa nango-13%. U-13% ngulo simphetheyo, kuya-expropriatwa, kuyathathwa nakuye. Xa iinkosi aziva ke ngoba kuthathwa xa kutheni, nantso ndiqomba kushota ingcaciso. Kuthiwa ukuba kukho indlela ezawukhweza apha, lo mhlaba uchaphazelwa yiloo ndlela uzawuthathwa. Into esimele uba sithetha ngayo into yobana uthathwa njani. Ukuba kuzawubakho i-power station ezakakhiwa ngaphaya, uzawuchaphazela u-13% nomhlaba ohlelwe ngabantu. Simele uba apha sixelele urhulumente uba siya njani kuloo nto. Into endiqaphela ke ngoku siyithetha singaqaphelanga. Okwesibini sithetha ngo-87% ozawu-expropriate, u-expropriate uthetha ukuthi ozawuthathwa. U-87% ke usebelungwini ngokunokwam ukwazi. Okwesibini ukurhulumente. Ndicela kuyikhumsha zinkosi le nto, not kakubi ndiqhayisa ngesilungu ngoba ndizawukhohlwa kuyicacisa. Kuthetha nge-restitution. When you talk about restitution,
Restitution is a borrowed word from Latin. It's a Latin maxim. Holy said, restitutio in integrum. You restore it from its original place. Lento isuka xa kwakukwizicaka. Isicaka kuma muntu obongwana sibaleke siye kunozi okanye sibiwe ngunozi. Kubizwa umehluleli kuthiwa restore. Uthatha isicaka usiphindisele kuphi kuma muntu obongwana. La restitution uqala kuloo ndawo zinkosi. So I don't know what confuses the government when it talks about restitution. He talks about community, he talks about people, he talks about, as if they don't know restitution. We all know restitution, what restitution means. Uyinza wanqunyula inhloko esilwela umhlaba wakhe. So that is not under question, Londo. When you restore that land, you restore it back to Yinza, ne descendants zakhe. So the confusion ifikayo yinu and yes. Number two, uSakhili when he left in the last African war, wawuswelekela kulonini eXhorha. Esohlulwa ngamabhulu wadefendwa ngumoni. Kulonina kunomsa. Wayesilwela umhlaba kayise onguyisemkhulu. Kulamfazwe abantu babesilwa bencedisa inkosi kuba inkosi banika lamanxiwa. And inkosi into egood kuyo umhlaba iwugcinelanga isiqu sayo. Iwugcinele abantu bayo. Yabona ke ngoku ndiadvise i-African National Congress xa ifonyishwa sithi thina kasohlulakele sizinkosi. Sakhupha abantu bethu. Sakhupha nabantwana benkosi baya elubhacweni benza i-African National Congress. Ukuze bathini bayozingela umhlaba wethu babuye nawo bawubeki kuthi. But into endiyibonayo ngoku le nyamakazi endaweni babayizise koyise bayihlinzele endle. Iyo loo nto ngoku ingqakaba bangazazi noba zityiwa ngobani. Balwa ngayo ngoku ufike uthi batyimali. Yinto babenza into ebengamelanga uba bayenzile. Bebemele bababuyile bazezinkosini yiyo leke lento. Sithini? Sibanike igunya lokubheka phambili. Because life. Mandikonishe. Lo mhlaba kuthiwa masiwuthathe unikwe urhulumente ingxaki. Yebona ANC iyaxeka ngoku. Aba belungu nithi nithala kuba umhlaba bayanodlula ngoku. Parliament ithi iyanohlula. Uzawuphinda uphinde pha kubo. Ayo solution lento niyenzayo. Umhlaba umele ba unikwe inkosi. Inkosi ziwulawula nabantu bazo. And inkosi noba ndifile mna unyana muzaba khona. Nina ufabe mnye ufike uthi documents zilahlekile ofisini. So that is the problem. Masidlule siye ku issue yesibini. Sihlalo ukole issue ka 13%. U13% uhlekisa ngolhlobo. Ukwabatata bebelapha bathi dwesa cwephe ingumzekelo nje othilekileyo ukuthi amagunya obumnyama akhaleze ukutyhilwa. Ayatyhilwa. Abantu basehobeni aba bebethetha apha. Ngabo abathi la mali ngakulingi enkosini. Ngakulingi. Maye ku association. Abiza association amaxheko. Aqhuba amaxheko. I50 million ilahlekile. Akwazi uba kuzoywa kubani. Ngumzekelo welento siyiphikisayo. That is wrong. Abantu xa bebuya sizi ambulance thina uhambe sithatha abantu abasingcweleha namaxhalanga othatha abantu asebefile kuthiwa masibathwale bazawuya komkhulu ekugqibeleni because baxabana ngayo lento. That's the problem. Siye ku 13%. Ngokunokwam le bill ndiyayixhasa with amendments. 1, umhlaba othathwe ezinkosini mawubuyele ezinkosini. 2,
umhlaba ungu 13%, ukuba kuza kwenziwa into elalini izawugqitha inyanzelekile, kuza expropriatwa, makuconsultwe nenkosi. Inkosi iconsulte abantu, kubekho isivumelwano sisonke, kukwazi ukwenziwa loo nto. Singabanjwa ngofele lentambo kwenjana ifaka endlwaneni. Okokugqibela, into esixabanisayo norhulumente osilawulayo, une-organization elawulayo. I-organization xa iceba le nto kangiyiye ezinkosini, ithi izinkosi nje bana nisithumile sinale ngxaki siyayipropose, urhulumente eze nayo ngaphambili, sigqibe. Ndiyabulela. NdinguNkosuzwe Likhanyile Gwebindlala kwinqila yakwaGambushe, ndibubunene bukaGwebindlala, ndikwi-Provincial House of Traditional Leaders eBisho. I am Chief Zwelikhanyile Gwebindlala, and I'm also in the House of Traditional Leaders. I made a salutation when I started my speech. The reason for that is because I don't own cattle. Because the Xhosa king was appointed by the president and announced, and nobody could come forward to dispute that, because it was said whoever is challenging that is going to be fined a cow. So I don't own a cow, so that's why I decided that I should open with the salutation. There's one thing that I've noticed, that we traditional leaders or chiefs, we have a tendency of being angry when we approach things. If you remember, in a meeting which was held with the late King Zwelonke, may his soul rest in peace, the kind of the way the meeting ended that day was not good. So I pray to the Almighty to give me the wisdom of being able to put my input in a clear manner. And I have noticed that some of my colleagues do not see the picture that I have in this expropriation bill. The 13% is also